Okay, so we are here with Richard again. A lot of people, Richard, love your presentation, you know, our talks last time. Mm-hmm. So, and they asked for more. Okay. Hoy estamos con Richard aquí y bueno, mucha gente lo pidió y muchos de ustedes, bueno, que no hablan inglés, también decían, bueno, pónganle subtítulos. Bueno, vamos a hablar hoy con Richard en los dos idiomas, inglés y español. Okay. So, Richard, I was telling you before we started recording that my people love stories about, you know, people that remember from other lifetimes and things like that. And I would love you to share with that. So, Sure. I'd be happy to. le pedí a Richard que nos cuente porque le digo, mi gente le encanta cuando la gente se acuerda de otras vidas, en fin, y nos da otro aspecto, ¿no es cierto? Otra idea de lo que es realmente la vida y quiénes somos. Okay, Richard, tell me, you said that you remembered Jesus times, que te acuerdas de tiempos con Jesús. That's true. I don't talk much about it because I don't want to impose on anyone's belief or religion or anything like that. Sí, entonces Richard dice, mucho no hablo de esto porque no quiero imponerme, ¿no? Y además él me decía, y no todo el mundo está abierto a todo esto. But yeah, I was born with some partial memory of several past lives before this one, and one of those was in the end of the Essene period about 2,000 years ago, and I remember him physically. So, él dice que se recuerda, nació ya con esta aptitud, se acuerda de partes, ¿no? De varias vidas anteriores y sí se acuerda perfectamente, lo recuerda a Jesús, estuvo en la época de los esenios. And I remember. When did you start remembering? When did you realize? What age? A few months after I got born. And then it was really clear up until about 2.5 years of age. And then I got distracted by currents of fear that were coming through programs of other people. Ok, entonces él se acuerda de esto desde que nació, pero a los 2 años y medio era como que estaba bien claro con todas estas cosas, pero después compró un poco lo de los miedos o las formas de pensar de otras personas. Right, so there was always some awareness of that kind of hanging in the back of my mind, even though I lost some clarity. Entonces siempre estaba, sí, dejó de ser tan claro para él, pero estaba siempre como en su cabeza, ¿no? En un lugar ahí, recordando. Much later, the clarity started coming back, and about 2009, it just started rushing back, and lots of new information with it, and mostly during the time I was sleeping. And now I don't have the same experience of myself anymore at all. I mean, everything has changed back to what it was before. En el año 2009 es donde todo esto vuelve, pero todavía con más fuerza, porque viene con mucha más información y desde ese momento dice, ya no soy el mismo. Right. So tell us what you remember. Well, I remember the kind of things that he was teaching that we were working with, and a lot of it was about things that never got into any official scriptures at all, because the religious authorities in the time that followed really, edited things heavily, changed them, censored a lot of it. I don't know how much I should say before you translate. Okay. So. No. Dice que él se acuerda de muchas de las enseñanzas de Jesús, pero que no fueron realmente incluidas en los textos porque fueron editadas, en fin, porque las autoridades religiosas en ese momento no lo permitían, ¿no? Entonces hay muchas cosas que no nos llegaron. Right. Could you share any of those? Yeah, a lot, probably more than we have time for. Le pido que nos cuente algunas, ¿no? Me dice, creo que no nos alcanza el tiempo para todas las que me acuerdo.
But what, maybe one specifically that would help us with everything we are going through right now. well, yeah, That if we knew, it would help us. well, yeah, it's not going to O be algo one, que nos puede ayudar, si no nos cuenta todas, por lo menos alguna que nos puede ayudar ahora a pasar lo que estamos pasando. and it won't be like one little thing. It's going to be Yeah, some explanation, but we have a little time, right? Yes, yes. Entonces So, no va a ser tampoco cortito, pero va a haber alguna explicación. everything that he had to say, and not just what he said, but what he was and what he is, came through what he said. And it was an example that whatever you want to share with people through what you say, the impact of that comes from who you are, your own consciousness. Even if the words are the same, the effect is different. Yeah. Dice que la experiencia de que él era lo que hablaba, ¿no? Que a veces no es solamente lo que uno dice, sino que de la persona que viene, ¿no es cierto? O cómo lo dice. Y él era lo que hablaba. Right. So, for example, what he taught about God is not what you read in scriptures. Lo que él enseñaba de Dios no es lo que leemos en las escrituras. Yeah. And I have to say, I'm not trying to convince anyone of anything. No, don't worry, my people, no. Yo le digo que no se preocupe, si no quiero meterme como en problemas. Y digo, no, a mi gente esto le gusta. Yeah, I'm not trying to come across as any authority on anything. You right? know, I think people have to listen and take whatever resonates with them, and the rest they discard. Yeah? If they Como do that, then I'm digo, fine. Ustedes toman lo que resuena con ustedes, lo demás lo... Yeah. What was taught is that the ultimate form of God is not like in any form. It's not light. It's not, it's what light, it's no, it's, well, yes and no. I mean, words are very difficult to use for this. Es muy difícil describirlo con palabras, que es realmente Dios. The idea is that there is a consciousness, a essence of being that was and is really the only being in existence. That's how it can be everywhere all the time. There's nobody else but that God that has ever existed or exists now. And that brings up the question of who we are. Yeah. Es como la esencia de una conciencia que justamente porque no tiene una forma definida puede estar en todos lados, en todo momento. Y es como esa esencia, y es acá donde viene quiénes somos nosotros. Right. And so it was that original essence, which is the only being, totally conscious, the source of love and beauty and everything good. In fact, the source of everything, period. Entonces, una conciencia del todo, de la belleza, del amor. That took form in countless different forms, but the essence of who was inside every form was the same being, because there isn't anybody else. There's nothing but that original consciousness to make everything out of. There's not a Home Depot to buy materials to build creation. It can only be made out of that original consciousness. Okay. Entonces todo viene de esa conciencia original. Entonces todas estas divisiones, personas, cosas, ¿no es cierto? Él dice los materiales que compramos en Home Depot, viene todo de la misma conciencia. Esa misma conciencia es lo que realmente está en todo. Right. So ultimately who we are is that same original being. And when Jesus was there physically, and I still experience him being there all the time, but when he was there physically, the basic message was, this is what you came from. This is who you are. Anything I can do, you can do that and infinitely more, because we're the same. He wasn't trying to say, fall down on the mud and worship me. He was saying, get up. This is what you are. Wake up. Okay. So
Okay, and then I have a question. Entonces, bueno, Jesús, ¿qué era lo que nos decía? ¿No es cierto? Que nosotros podíamos hacer lo mismo que Él, que nosotros éramos lo mismo que Él, que Él no dejaba que la gente lo venerara o nada, o que se agachara ante Él o algo, decía, somos lo mismo, venimos de la misma conciencia. It could be that, because it doesn't sound like new, or like we don't know this, but it could be that the Sermon in the Mountain, that's where, you know, maybe the metaphysical teachers were able to transmit maybe this part of his teachings. That would be good because we can communicate more easily. So that if we are the same, the first question that comes up is, why don't we feel like that? Why is our experience so limited? And there's an answer for that. Okay, entonces, porque le digo, bueno, no es, esto realmente no es nuevo, ya lo hemos escuchado, lo sabemos, pero como dice él, ¿por qué no lo experimentamos? Que ahora lo va a explicar. Pero más que nada, yo le preguntaba por los, digo, puede ser que lo escuchamos de los maestros metafísicos por ahí, ¿no? El Sermón de la Montaña. So, in order for that original spirit in each of us to experience life all the way step down to this physical level, which is very slow and dense compared to where we came from, we needed to project an interface in order to experience the information that defines this plane. That part I cannot get lost. I can put it in other words. Yeah, what is the interface? The world? Mind. Okay. So now I know. Okay. Entonces, en orden de que nosotros podamos experimentar esto, tuvimos que bajar muchas dimensiones, o como los queramos llamar, para convertirnos en esto que parece materia, que parece denso, ¿no es cierto? Que realmente es mucho más pesado, y tuvimos que crear una, no sé cómo decir interface, bueno, algo, como un artefacto o algo que nos ayudara justamente a poder manejarnos en esta dimensión que es muy densa. Okay. Y como no le entendía, le pregunté que me lo explicara, entonces me dijo que justamente eso que se creó como un intermediario, ¿ok? Es la mente. Right, what I'm calling an interface, basically. And the You reason understand Spanish? Oh, yeah. Okay, so you can tell if I'm making up things. Oh, no, but I can speak it fairly decently, but I haven't had any practice for 25 years, you know. Okay, so no, because I realized that you said okay after I translate, like you agree. So it's good, okay, yeah. Good. No, it's good, so I don't change anything. Yeah, no, it's great. Le digo si él entiende español, porque me doy cuenta que cuando termina es como que está de acuerdo con lo que digo. Yo digo, bueno, entonces no puedo decir nada que distorsionar nada de lo que él dice. Yeah, you know, I had a job when I was in high school building greenhouses, commercial greenhouses. I was the only non-Spanish speaker. And I finally said, I got to know what these other guys are saying about me. And so I had to learn Spanish. Dice que cuando estaba en la secundaria o en la prepa, como dicen los mexicanos, tenía un trabajo donde construían casas verdes y todos hablaban español. Entonces dice, tengo que aprender español para saber qué dicen de mí. Yeah, so they were saying, you know, this crazy gringo, he doesn't know how to work at all. We're just working circles around him, which was true. And it woke me up, and I started to work really, you know, diligently. And the boss was very sorry when I finally left. Dice que los de habla hispana decían, este gringo que no sabe ni trabajar ni nada, tenemos que hacer todas las cosas alrededor de él. Pero bueno, después dice, eso me ayudó a despertar y bueno, lo tomé con más seriedad. Después cuando renuncié al trabajo, mi jefe lamentaba que me fuera. Yeah.
Okay, so spirit, as we were told, it's not even in time and space, limited by that. It's complete. Really infinite, beyond infinite. So, Sí, entonces el espíritu es infinito, no hay tiempo, no hay espacio. right. So, in order for it to experience these really dense, restricted environments where everything vibrates so slow, like the physical world, it needed a connection, like facility of some kind, that something that could deal with all the information that defines this world, and that was mind. Okay. Entonces la mente fue creada más que nada para poder operar en esta dimensión tan densa, tan limitante, tan restrictiva. Right. And so mind is not physical, mind is not brain, mind operates Entonces through la brain. mente no es el cerebro, no es físico, no es una Right. parte física. Right. It operates through the brain and the body. Entonces actúa a través, ¿no es cierto?, del cuerpo, de la mente, And del cerebro. and because mind is made ultimately out of consciousness, it has a live personality, just like a child. So, la mente en realidad tiene una personalidad, fue creada de la conciencia y pero tiene personalidad. And whose child is it? It's our child. We ourselves projected it in order to deal with this physical world. Y entonces dice, es como un niño y que se proyecta en este mundo físico. At the same time, when we got down to this level, we needed a form to walk around and do things in the world. Y también And necesitábamos algo para movernos acá en este mundo denso y de baja vibración, with senses that could experience things here. con sentidos que nos ayudaran a experimentar todo esto. The mind and the body are each made out of consciousness. Entonces el cuerpo también está hecho de conciencia igual que la mente. They're alive, intelligent, self-aware, and conscious. Son conscientes, son inteligentes. And they communicate with us. They've been trying to reach us for conscious communication since before we were born. Y se están tratando de comunicar con nosotros desde antes que nacemos. It's just O like desde que nacimos. it's just like human children that want communication with their parent. ¿Ya? Es como niños que realmente, como nosotros sabemos, quieren comunicarse con sus padres. And most of us have been ignoring them the whole time. Y nosotros estuvimos ignorándolo todo este tiempo. Even the idea that they have consciousness and are alive is foreign to almost everybody. Inclusive el hecho de considerar, ¿no es cierto?, que tienen vida, que tienen conciencia. Y cómo ignoramos eso también. So we can change that. Y podemos cambiarlo. And I think with everything that is happening right now, it's very important. this is pretty important. Yeah. Dice, esto es realmente importante en los tiempos y lo que está pasando en este momento. One reason it's important is because of what the real potential of mind and body are, and we were intended to make use of that. Can you say that again? I'm sorry. Yeah, one reason that this is a good time to reestablish communication with both of them. Entonces, ¿por qué es tan importante en este momento comunicarnos, ¿no es cierto? Entablar esta comunicación con ellos. Right. And the other reason is because what we experience on this level of physical reality is like a very high-tech movie. Okay. Lo que estamos realmente experimentando es como una película, pero con mucha tecnología. Right. And it has to be, even though it is a projected illusion, literally. It has to. Ya. Go ahead. Aunque es una proyección,
total, ¿no es cierto? Right. It has to be respected because we experience it as real. Pero la tenemos que respetar porque nosotros la consideramos real. It might as well be real because of what it feels like to live in it. Claro, como nosotros sentimos que realmente todo esto es real, entonces mejor que lo tomemos como real y verdadero y en serio. And the natural state, our natural state, in harmony with where we came from, Y para it estar en armonía de donde nosotros realmente venimos, is a state beyond extreme joy all the es, time. es que estemos en extremada alegría o felicidad todo el tiempo. So the question is, why is the world full of such incredible suffering, including Eh, our own lives? Entonces, ¿por qué hay tanto sufrimiento? ¿No es cierto? En nuestras vidas. The reason is because mind has been ignored since La mente fue before, ignorada, and it is frustrated by that and wants our está attention. frustrada, It wants our attention, support, quiere and, nuestra and love. atención Just y like a apoyo. child, a La- child is not happy when it's abandoned by its parent. Porque se siente abandonada y un niño que se siente abandonado no es feliz. So it gets into mischief. Claro, entonces se mete en problemas y hace travesuras. Yeah. So the mischief that mind got into with in almost every case of each one of our lives is it started projecting what we would take as reality. Entonces es proyectando cosas que nosotros aceptamos como reales, como la And realidad. there are a lot of problems in those projections. Y And hay we, muchos problemas en esas proyecciones. right. And it's doing it to get our attention. Y lo hace para llamar nuestra atención. So if we reestablish the relationship with mind and say, I'm Y sorry nos for, hacemos amigos, so we become friends, yes? yeah, And we say, I'm sorry if when we do our inner child connection, Richard, yeah, in yeah. Ho'oponopono, we actually ask for forgiveness of the child. We reassure the child that we are not gonna neglect or abandon it anymore. This is almost exactly what I was about to say. So do you need to translate that into Spanish? Yeah. So, le estaba diciendo cuando él habla de restablecer esta relación con nuestro niño, le estaba comentando que nosotros en los seminarios, cuando hacemos esta conexión con nuestro niño interior, justamente le hablamos y no solamente le pedimos perdón por abandonarlo, pero le aseguramos que no lo vamos a descuidar o abandonar más. So when we acknowledge the presence and life of our child that we ignored up to now, we do say, and this is coming from what was taught, I'm sorry, and I really am sorry. It's not nice for the parent to ignore the child for the Sure. whole lifetime. Tenemos que realmente lamentarnos, ¿no? Y realmente decir lo siento, porque Right. no es lindo abandonar a un niño. And that's not going to happen anymore. No va a pasar más. I really appreciate you. Y te aprecio. You have amazing abilities. Tienes unas habilidades maravillosas. And just a quick note in line with that, important safety tip, as they said in the Ghostbusters movie, Yeah. Don't rebuke or try to tell the mind that it's bad. Don't do that. Nunca le digas a la mente que es mala. This mind starts out like a 2-year-old child in its personality. La personalidad es como la de un chico de 2 años. But it's like a 2-year-old child with nuclear weapons. Pero tienen armas nucleares. Yeah. Es un chico de 2 años con armas nucleares. You want to Are you talking about our president? No. All the presidents have nuclear weapons, I know, but these nuclear weapons that your child has are much more powerful. Okay, dice, todos los presidentes tienen, porque dije, estás hablando de nuestro presidente, ¿no? Y me dice, no, en realidad todos los presidentes tienen armas nucleares, ¿no? Pero las que tiene nuestra mente son más poderosas que esas. Mm-hmm. So what you do, if you rebuke the child
the child rebels and things get worse. It doesn't Entonces fix it. este niño se pone todavía peor y se rebela y se comporta peor. If you raise your child out of fear and threats, the child may obey for a while, but it will eventually rebel. Cuando uno cría a un hijo en base a amenazas o miedos, por ahí sí nos obedece por un tiempo, pero va a terminar rebelándose. So you say something like, "Mind, that was really amazing that you could get me thinking that I'm this limited, fearful being. That was very impressive." Dice, uno tiene que decirle a la mente, wow, qué capacidad de haberme convencido de que soy este ser tan limitado, ¿no es cierto? Y tan temeroso. Now I'm so impressed with what you can Dice, do estoy muy impresionado con lo que puedes hacer. that I'm going to now let you help me with some grown-up work. Dice, pero ahora te voy a dejar que me ayudes con cosas para actuar un poco más adulto. And mind will get all excited about that. Dice, y la mente se va a poner bien contenta. Yes, and it will do anything to get your praise and approval and love. Dice, y entonces va a ser todo para que nosotros la probemos, la aceptemos, la amamos. This is like the mind getting to go to heaven now, having the parent, after decades of ignoring it, say, "This is over, and now we have a new stage." Entonces para la mente es como la panacea, ¿no? Como ir al paraíso, a esta proposición, y una cosa muy excitante para ella. So this leaves you with, what do you do with this new ally child that is willing to help you, that has Entonces, unimaginable power? ¿cómo lo hacemos un aliado nuestro, ¿no es cierto? ¿Cómo trabajamos con esto para ayudarnos? Because to the mind, there is no subconscious or unconscious, it's all conscious. Okay, porque para la mente en realidad no la separa como consciente o subconsciente, sino que hay una conciencia. For us, in our unconscious state as we've been, the vast majority of what's in the mind is below conscious level, but not for the mind itself. Claro, para la mente no existe esa división, porque para la mente es todo conciencia, pero nosotros estamos solamente conscientes de muy poquito, ¿no es cierto? La mayoría está a un nivel que nosotros, lo que llamamos el subconsciente, que no podemos alcanzar. So when you estamos conscientes. When you reach that point and the mind is waiting to see what you want, Dice, cuando nos damos two cuenta, choices. Ahora tenemos dos elecciones, dos posibilidades. One possibility is you can figure out how you want to change the projection. Ahora podemos cambiar la proyección. Nosotros podemos determinar la proyección. The other choice is to become conscious of the direct connection. I'm going to try to put this in good words so it makes sense. The other choice is to become aware of the inflow of spirit into you, which goes on constantly. Okay, lo otro es entrar en contacto con ese flujo del espíritu que está siempre ahí, que está constantemente fluyendo. And you explain to mind, which is hay que explicarle a la mente, al niño, which is your child who's really listening to you, que ahora está escuchándonos, bueno, siempre nos escuchó, that really you don't have to project any of this stuff anymore. Que ya no necesita proyectar nada de esto. Your hard work can come to an end now. Que todo el trabajo duro puede ya terminar ahora. And instead of that, there's a new project to begin. Y entonces hay un proyecto nuevo que comienza. You use your abilities to tune into this current that is coming into us. Empezamos a utilizar nuestras habilidades para conectarnos con ese flujo, ¿no es cierto? Que comienza, que está en nosotros. And we're going to let that current become the reality. Y entonces eso va a empezar a ser nuestra realidad. And you're going to have a really good time with that. Y la vamos a pasar muy bien.
Mm. We're going to do it So together. how does apply to the coronavirus now? I'm How going could to we use that? I will talk about that. I just want to say one thing first. Sure. Dice, And ahora that vamos a hablar de eso, porque digo, ¿cómo lo podemos usar para lo que estamos viviendo ahora del virus? Ahí dice, ya voy a eso, pero primero quiero decir algo más. we talked about reconciling with one of your children, Hablamos de reconciliarnos con uno de nuestros niños, but you have two. pero tenemos dos. The body is a projected vehicle made out of consciousness to allow us to live on this level. Entonces hablamos ya de que el cuerpo también es conciencia y también está aquí para ser un vehículo para que podamos estar aquí y experimentar. It was designed according to certain laws of nature that are design principles of this entire level of being. Hay principios de la creación, ¿no es cierto?, de por qué esto fue creado así. What is called modern science Lo has que, no, de- has lo que- no idea what those principles are. y lo que llamamos ciencias modernas no tienen pero ni idea de estos principios. So if we learn those Y aprendemos esos and we adjust the details of our physical lifestyle y nos adaptamos, ajustamos, ¿no es cierto?, nuestro tipo de vida to bring them in harmony with the design of the body, para traerlos en armonía con el diseño original del cuerpo. the natural immunity of the body is very powerful. Entonces la inmunidad natural que tiene el cuerpo es muy poderosa. Beyond that, what we call normal aging Inclusive lo que llamamos el envejecimiento normal, that changes completely. completamente cambiado también a través de esto. And the degeneration that we're told is normal Y lo que llamamos el deterioro normal is mostly eliminated. se elimina. And what has already happened is mostly reversible. What happened is irreversible. Most of what has already happened, the degeneration that we've experienced, Cambiar, is mostly reversible. Yeah. Ok, toda la deterioración o todo el envejecimiento, lo que sea, puede ser revertido. So we have two things that make up the response to your question about coronavirus. Ok, entonces referente al coronavirus, ¿no es cierto? Hay dos respuestas. One is if we learn the physical ways to bring back the body's natural vitality and immunity, Entonces, si recordamos cómo traer esa vitalidad y esa inmunización del cuerpo, then que es natural para el cuerpo, these organisms like coronavirus can't hurt us the same way at all. entonces un virus como el de corona no puede realmente hacernos mucho. That's one approach that's very important. Este es una forma que es muy importante. It's not being taught in its full context. Y no right now. Claro, no está enseñado en todo el sentido aquí. That's one important part of the response. The other part is that everything happening in the world right now, Lo que está pasando, la otra es que lo que está pasando en este momento en el mundo, including this pandemic, which is part of a much larger agenda, incluido esta pandemia que tiene una agenda muy amplia atrás de todo esto, is actually a projection of every one of our consciousnesses. es una proyección de nuestra conciencia. Right. So we know that we haven't got the full potential of Ho'oponopono yet. Ya estamos trabajando en la potencialidad o la mayor potencialidad del Ho'oponopono. Because if we did, there would be beauty and harmony
just shining out of the life on this planet. Tenemos que seguir limpiando porque para que Mm. haya más belleza y alegría en el mundo. So rather than just apologizing Entonces, en vez de pedir perdón for the chaos in the world, por el because caos, see, the truth is that each one of us did cause it, porque and cada uno de nosotros lo ha causado. right, Somos and responsables. We are responsible. yeah, and it's because it's part of our mind projection. Y es una proyección de nuestra mente. Once we realize how that projection works, that it is like We change the channel, yeah, we change the the movie. the current is coming into us all the time, and it Yeah. contains all harmony and beauty. Entonces, todo el flujo de espíritu siempre está fluyendo y siempre trae armonía y trae alegría y amor. But when it projects out from us, it comes through the prism of the mind programs. Pero cuando se proyecta es como que pasa por ese prisma de la mente. Right. So rather than trying to change how the prism operates, How the prism, how it operates, en vez de Yeah. cambiar cómo opera el prisma, we change the whole function of mind cambiamos la función de la mente. from projection to receiving. En vez de proyectar, recibimos. Right. And then what comes out through us, which is healing and harmony, Entonces, lo que va a salir de nosotros va a ser sanación is not y our armonía. is not our own effort. Y no es nuestro esfuerzo. We become clear conduits of the original light that's coming down to us all the time. Eso es un conducto de esa luz que estamos recibiendo todo el tiempo. So one of the things that Jesus was teaching is that God is not has no interest in punishing anybody. Yeah, I'm sure. Que una de las cosas que Jesús enseñaba era que Dios no estaba para castigar a nadie. Even the people that are playing the part of the perpetrators of the problems in the world. Ya, inclusive a los perpetradores, que es lo que se dice, de cosas de cómo están sucediendo en este momento, ¿no es cierto? No, ni siquiera ellos. They're doing that because their mind is projecting a false identity for them as evil. Y lo que ellos están proyectando en realidad es una imagen falsa de lo que sería algo diabólico. So even the worst people trying to exterminate life on this planet right now, Inclusive la gente que puede estar planeando exterminar la vida en este mundo, even the non-physical dark beings like lower astral entities that are causing so much trouble and fear. muchas entidades que vienen de la oscuridad, del astral, que por ahí pueden estar en este momento causando mucha disruption, que pueden estar causando problemas. They're all just people, whether they're in a physical body or not. Estén en un cuerpo físico o no, gente. So the issue is to stop the reality of who they are being corrupted by the mind programs. Es una mente que está corrompida, ¿no es cierto?, por esos programas, ¿no? Y está proyectando eso. And since every single one of us and them is the center of our own life experience and the cause of it, Y tanto ellos como nosotros somos los centros, ¿no es cierto?, de esta vida, de lo que proyectamos. any individual that changes this relation with mind and starts to be a clear conduit for the harmony, the current, can by resonance bring that about in everybody else as well. Yeah, that's what we
believe in Ho'oponopono and with Yeah. Ho'oponopono. So, cada persona que estemos dispuestos, ¿no es cierto?, a mirar más adentro, a cambiar esta relación con la mente, a vivir más de armonía y de venir desde la sanación, vamos a afectar a todos. Y eso, bueno, como le decía, eso lo sabemos bien de Ho'oponopono. We say in Ho'oponopono, whatever gets erased from us, it gets erased from everybody. We end up being all one, Right. you know, we all family. So you can affect everybody by doing this. Yeah. If there's a string on a guitar that is vibrating at a clear G tone, then the string next to it, which wasn't moving, starts to be in harmony with it and play G also. Okay, I don't know that I can translate exactly, I'll try. Pero Okay. dice, si hay una cuerda en la guitarra que está tocando al G, que no sé, I don't know music, okay, so Okay. I never play. So, pero si, entonces la otra que está al lado empieza a vibrar en la La misma. otra próxima. ¿Verdad? The Sí. string right next to it. Ya, la que Right. está al lado empieza a tocar igual. But in consciousness, there's no La conciencia, there's no such thing as distance. dice, en la conciencia no existe la distancia. So the clear tone that you begin to emanate, Ese tono claro, en armonía, en la que empiezas a vibrar, it affects everybody la everywhere afecta a todos. at the same time. I think that's the most important part, is knowing that the power we all have to change. Yes. This. So you Instead don't of feeling, limited. right. You're not going to have time for fear because you're going to be busy doing this instead. Yeah. And No tenemos tiempo para los miedos, ¿no es cierto? Es mantenernos en esta vibración. Y bueno, le decía a Richard que de alguna forma esto nos ayuda a ver que no estamos tan limitados, ni somos tan chiquitos, ni tan... okay, so another very important component of this to understand Otro componente importante, is where fear is located. ¿dónde está el miedo localizado? And the same answer to that question is, where is karma located? Dice, y lo mismo es, ¿dónde está el karma localizado? Karma is a great power that leads people from one false identity to another, life after life. El karma es como que nos mantiene con esa identidad falsa, ¿no es cierto? Proyectando o actuando desde esa identidad falsa, una vida tras de otra. These have power because the mind program seems real. What did you say, that it has power? Because the karma and fear and all these false things yes. have power because they're being projected by mind and they appear to be real. Okay. Entonces parece que el karma, que los miedos, que es todo real, pero es una proyección de la mente. So when you heal your relationship with mind, entonces al hacer esta sanación con la mente, you have a little talk with mind. Hablamos con la mente como un niño chiquito. And it has to be real to you. It's just like talking to a physical child. Tiene que sentirse real, como hablándole a un niño pequeño. My people will understand this perfectly. Okay. Mi gente lo va a entender esto. So when you have a little talk with mind and you explain, mind, we're really impressed with these projections of fear and all this other stuff. It's amazing how realistic it is. Mente, estoy pero sorprendida y admirada de toda esta proyección, ¿no es cierto? De miedos y cosas. So now, because we're going to do some different work, you don't need to project these things anymore. Dice, como ahora vamos a actuar diferente, vamos a hacer un trabajo totalmente diferente, ya no tienes que proyectar nada de esto. When you become fully sincere in communicating that to mind, cuando eres sincero y comunicándote con la mente, and you allow yourself to sense the presence of this child you're talking to, y sientes la presencia, ¿no es cierto?, la existencia de este niño o niña. Then there's no more need to psychoanalyze anything.
Entonces ya no hay que psicoanalizarse ni nada. And as soon as mind stops doing that, fear is gone. Y cuando la mente para eso, ya no existe el miedo. If it comes back, it means you're losing touch with your child. Dice, si el miedo surge otra vez es porque perdiste esa conexión con tu niña interior, So when you have small con la children, mente. when you have small children to look after, you keep them with you. Cuando tenemos chicos chiquitos a nuestro cargo, siempre los mantenemos con nosotros. And you give them good things to do so that they don't run into bad habits. ¿Ya? Entonces les das cosas buenas para hacer para que no se vayan por la tangente, ¿no? Que empiecen a hacer cosas malas. This was taught to us as the most direct way to eliminate fear, anger, frustration, all these other negative Y esto emotions. es la mejor forma de eliminar todo lo que son miedos, frustraciones, rabias, broncas. Actually, we in Ho'oponopono we say our inner child is our emotional mind. Yeah, It is so, there. And I would say all these emotions, they all go with thoughts, and they're projections in these programs. so todo tiene que ver con pensamientos y a la vez son estas proyecciones. It's very useful to start becoming aware of the train of thoughts going through your mind without pause all day. Entonces es como darse cuenta, ¿no es cierto?, de el tren de los pensamientos que nunca paran. Every one of those thoughts has an emotional counterpart. Y cada uno de esos pensamientos tiene una emoción, ¿no es cierto?, que es la contraparte. The emotional part is where the power comes from. Y la parte emocional es donde está el poder. So when you practice this to start, most of us are not aware that these thoughts are going through our mind all day without a break. Yeah. Well, because of Ho'oponopono, yeah, we realize that. Okay, so you make that conscious. Nos damos cuenta que nosotros nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que ese círculo de pensamientos que nunca para. See, we are in the habit of thinking those are my thoughts and my feelings. Y pensamos que esos son nuestros pensamientos. Yeah, they're not. These are all projections from mind. Son proyecciones de la mente. Right. So as No soon as no somos nosotros. they're not ours at all. We always say we are not our memory, we are not our thoughts, we are not, No, but what that is specifically, you can imagine this little kid walking around with a magic machine that projects this super realistic movie, including all those thoughts. And that's what's happening. That's all the time. Lo que está pasando es que este niño está con ese proyector de súper tecnológico proyectando todas estas cosas. So you just let your child know it doesn't have to do any of those projections anymore. Hablamos con nuestro niño en nuestra mente y le decimos, no necesitas proyectar más. You will know when you are doing that because no matter what happens in the world outside, fear is over. You won't have it anymore. Entonces ya nos vamos a dar cuenta de que ya no nos enganchamos con el miedo. Pueden pasar cosas, pero nosotros ya no nos enganchamos con el miedo. Some people say that fear is necessary to respond to danger. Mucha gente piensa que el miedo es necesario para reaccionar ante el peligro. But the fastest runners in a track meet and the most amazing martial arts people. Pero los deportistas más famosos, los mejores o los mejores que practican artes marciales, they don't need fear to be effective. No necesitan del miedo para ser efectivos. The fastest runners in the world don't get scared before they run a race. Cuando van a correr una carrera, los deportistas no sienten miedo. So you can defend yourself and take necessary actions. Entonces uno puede defenderse y tomar ciertas acciones. In any situation, much better without fear. Mucho mejor si no tenemos miedo. Yeah. So sorry to make it so Thank long. you. No, it's wonderful. I think people will really get a lot out of this, and it will help a lot of people. I hope so. Yeah. Thank you, Richard. Le digo que no, que esto fue maravilloso porque pienso que nos va a ayudar, ¿no es cierto?, a todos a estar un poco más conscientes
y sobre todo por los tiempos que estamos viviendo. No, thank you so much, Richard. Should we mention some physical things that help the body resist the virus? Sure. Cosas que podemos hacer físicamente para resistir el virus. These things will be censored and called misinformation on the internet. Esto es lo que llaman misinformación. Because they're not drugs. O sea, información no confiable porque no son drogas. But since we have a little bit of time where it's not being blocked and we get to share it, Pero en este momento todavía nos dejan compartir algunas de estas cosas. you can write these down if you want to. Entonces, escríbanlas. Igual pueden they can pause the video. Yeah. Yeah, but después pueden poner una pausa en el video y tomar nota. Now, just so that the monitors of this show don't think we're giving forbidden advice, we're not giving medical advice. Ya, no, esto no es un consejo médico, en absoluto. No diagnosis, treatment, nothing like that. No hay acá no hay diagnósticos, no tratamientos, nada. If you want those things, go talk to your doctor. Dice, pueden ir al doctor si All I'm doing necesitan here, algo así. I'm sharing some of my own experience. Dice, solamente voy a compartir mi propia experiencia. If you learn how to take care of your body according to the natural laws we mentioned, Si aprenden a cuidar de su cuerpo de la forma que hemos estado comentando. Which we can get into at another time when. Dice, y también podemos ir un poco más profundo en esto la próxima. That's the first line of defense. Okay, esa es la primera defensa. But since you may be in trouble soon before you have time to completely clean up your life, pero a lo mejor vamos a estar en problemas antes de limpiar toda antes de que se termine la vida. What I have found and others have found is some very valuable tools. Entonces encontramos unas herramientas interesantes. One of those is nanosilver. Nanosilver. I started sharing with them your advice already. Entonces ya algunos de ustedes ya escucharon porque yo lo estuve recomendando también porque había hablado con Richard del nanosilver. From what I've seen, the best concentration is 7 to 10 parts per million. 7 partes por 10 millones, ¿no? Que es la mejor concentración. 7 to 10 in 1 million. Anywhere in 7 to 10. In 1 million. Yeah. Right. And it's well, just. What I can do is I can give them the link that you sent me. Okay, that's fine. Yeah. Sure. So, yeah. So después ponemos el link. Right. So we have nanosilver. We also have vitamin C. Vitamina C. And this can even be done in a natural form like rose hips or other plant sources that are high in vitamin C. Cualquier puede ser plantas también, rosas, no sé qué tipo dijo, que tienen vitamina C. Right. And iodine is iodine, it would be important. yodo in Spanish, you know? Yodo, I'm not sure. Is it? Okay. I don't know. I have to check. Porque iodine no sé si realmente se traduce como yodo. I think I gave you a link for that too. Yeah, yo también tengo un link que él me dio y lo puedo pasar. Yeah, and try to avoid food grown with poison. Y tratemos de no comer comida que tiene veneno. Yeah, there's more that we can talk about later. Sí, eso también es otra ocasión. I don't want to bore anybody. Well, we are talking about fertilizers, especially, yes? Yeah, that's right. O sea, lo principal, no químicos, no fertilizantes. Right, because there is a universe of microorganisms in the soil, and using chemical fertilizers destroys that. Claro, los microorganismos que pueden estar en la tierra, ¿no es cierto? Y que le dan todo lo que necesitamos, los mata justamente todos esos químicos. Right. Chemical fertilizers and pesticides were never really necessary. También. No, en realidad no fueron nunca necesarios.
Right, right. And it's the same. Poisonous drugs for the body is just like pesticides for the soil. Poison, say that again. Toxic drugs for the body. Drogas tóxicas para el cuerpo es como los It's the pesticidas same. para la cosa, And chemical fertilizer, yeah. para los químicos que utilizan para Yeah. la fertilización. This is exciting things to learn, because the more you learn about the details of these things, you become stronger and more at peace. Sí, o sea, cuanto más nos eduquemos sobre esto, es como que mejor nos sentimos, pero además estamos más en paz. There are a lot of people who say, well, I'm just going to be spiritual, whether it's Ho'oponopono or anything else. I experienced that myself. And Que who dice, needs to uno take care dice, of the... soy espiritual, Yeah, entonces no necesito. so I'm going to eat junk food all day because the body's not spiritual anyway. Who cares? Ya, porque el cuerpo no es espiritual, entonces, ¿qué importa, no? Pero parece que sí importa. Remember what the body's made out of. Dice, el cuerpo de qué es hecho. It's all spirit. Es todo espíritu. And so if you can work on the physical body, it's a way to connect to spirit by bringing the body into harmony. Ok, si traes tu cuerpo en armonía, también es trabajarlo y conectarte con espíritu. Yeah, learn the real health information. Entonces hay que informarse de lo que es la salud de verdad, ¿no? It will make your Ho'oponopono much more powerful. Inclusive le va a subir unos grados al Ho'oponopono también. Yeah, we have a lot of power that we don't yet know about. Ya tenemos mucho poder que no tenemos ni idea todavía. And it's not us as individual egos, it's all spirit. Claro, es el espíritu, no nosotros. Right. So there's no effort in it the more you tune into it. No hay esfuerzo. It refreshes you to let it come through you. Sure. You feel better. Es refrescante dejar que el espíritu se exprese a través nuestro. And the more in harmony you get with that, you just feel happy for no apparent reason. Ya, de repente somos felices por ninguna razón en especial. Yeah. You know, we are talking the same language here. I know. I'm so glad because, like I said, my people will understand it. Yo le dije, no, mi gente va a entender todo esto, porque decía, no, porque no sé, no lo comparto tanto. Digo, no, pero mi gente le gusta y lo va a entender. Richard, thank you. Yeah. God bless. Thank you, Mabel. That was great. And with my people, we keep cleaning. Yeah. Seguimos borrando. That's great. Yeah, I really appreciate all of your people. They're wonderful beings. Thank you so much. Thank you. Okay, so... Right.